Method of Lagrange multipliers to find the maximum minimum values of f of xyz subject to constraint g of xyz equal to k, assuming that these extreme values exist and del g not equal to 0. We will see what is del g and del f. Del g not equal to 0 on the surface g of xyz equal to k. So நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. Apart from that function, one constraint will be given. That is a difference comparing directly finding maximum minimum and according to some constraint. முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு லோக்கல் மேக்ஸிமம் மினிமம் மட்டும் கேட்பாங்க, அப்சல்யூட் மினிமம் மேக்ஸிமம் கேட்பாங்க. பட் இங்கே என்னன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து சம் கன்ஸ்ட்ரைன்ட் லைக் திஸ் வில் பி கிவன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஈக்குவல் டு கே. இந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். We have two steps. Step 1, find all values of xyz and lambda such that del f of xyz equal to lambda into del g of xyz. So what is del f means? This implies fx equal to lambda into fg. That is the meaning of this step. Fx equal to fx equal to lambda into gx. I mean partial derivative with respect to x. Both the sides differentiate with respect to x. So fx equal to lambda into gx. Similarly, fy equal to lambda into gy. Lambda into gy. And fz equal to lambda into gz. That is the meaning. And also the constraint g of xyz equal to k. இதெல்லாம் satisfy பண்ற மாதிரி we have to find out all the values of xyz and lambda. And then second step, evaluate f at all the points xyz that result from step 1. The step 1ல கிடைக்கிற பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து we have to calculate all the values of f. இந்த f ஓட வேல்யூஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும். எந்த வேல்யூஸ்னா இந்த xyz கண்டுபிடிக்கணும். xyz சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி f ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். The largest of these values is the maximum value of f. The smallest is the minimum value of f. நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுல மேக்ஸிமம் வேல்யூக்கு பேர் வந்து largest value பேர் maximum value and the smallest பேர் minimum value. This is a method to find out at which points we have to find the values of f. எந்தெந்த பாயிண்ட்லாம் f கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான மெத்தட் தான் இந்த ஸ்டெப் 1ல இருக்குது. ஸ்டெப் 1ல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வந்து fல அப்ளை பண்ணுறோம். நமக்கு f of xyz at various பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். அதில் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூக்கு பேர் வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ, ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூக்கு பேர் மினிமம் வேல்யூ. ஸோ திஸ் மெத்தட் இஸ் கால்டு Lagrange multipliers method. In the extreme values of the function f of x comma y equal to x square plus 2y square on the circle x square plus y square equal to 1. இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜென்ரலாக ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ மினிமம் வேல்யூ கேட்காம இந்த சர்க்கிளில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸுக்கு எப்போ வந்து இங்கே மேக்ஸிமம் மினிமம் கிடைக்கும். அப்போ திஸ் இஸ் கால்டு கன்ஸ்ட்ரைன்ட். Only consider the point which are on the circle. Okay, on the circle and find the extreme value. Extreme value means minimum or maximum. Maximum value, minimum value. In the function கண்டுபிடிக்கணும். The constraint is for the points which are on the circle x square plus y square equal to 1. இந்த circle மேலே இருக்க பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். This is our given function f of x comma y is equal to x square plus 2y square on the circle. The circle is given, that is called constraint. On the circle x square plus y square equal to 1. This is a circle with a center at the origin and radius 1. These two are given. Directly we take f of x comma y, already it is given. So f of x comma y, no problem. We have to find out what is g of x comma y. So we have to take g of x comma y equal to x square plus y square. X square plus y square only. We should not take this one. This one is considered as k in Lagrange multiplier method. So leave it. இதில் ஒன்றை வந்து நம்ம சேர்த்து எடுக்கக்கூடாது. g of x comma yங்கிறது ஜஸ்ட் x square plus y square மட்டும்தான். ஸோ இதில் இருந்து இப்போ எஃப்ஐ கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எஃப்ல இருந்து நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா எஃப்எக்ஸ் அண்ட் எஃப்ஐ கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ எஃப்எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ். ஸோ 2x and then fy 4y and then this side நம்ம gx and gy கண்டுபிடிக்கலாம். gx partial derivative with respect to x, so 2x and then gy is 2y.
Actually here f and g are functions of two variables only. So after writing this step, இது எழுதுனதுக்கு அப்புறம் by Lagrange multiplier method or multipliers, by Lagrange multipliers method, del f equal to del f is equal to some lambda into this. Lambda is called Lagrange multiplier. So lambda into del g. That is, இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா fx, that is இதோட மீனிங், the meaning of this is fx equal to lambda into gx and fy is equal to lambda into gy. So use this, நம்ம ஏற்கனவே இதை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். So 2x is equal to some lambda into what is gx, 2x, and fy is 4y. So 4y is equal to lambda into 2y. So this del is short notation for these steps. இந்த ஸ்டெப்ஸோட ஷார்ட் நோட்டேஷன் தான் அந்த லேம்டாங்கிறது. இப்போ நான் டிக் பண்ணுறேன், இதோட ஷார்ட் நோட்டேஷன் தான் இந்த del f and del g அப்படிங்கிறது. I take this is equation number 1 and this is equation number 2. From equation 1, we find that you don't cancel this x because x may be 0 also. So write like this: 2x minus 2 lambda x is equal to 0. So we can take 2x. So 2x into 1 minus lambda is equal to 0. So x equal to 0 or lambda equal to 1. இது நீங்கள் இப்போ எக்ஸுக்கு 0 வருது, அதனால் மேலே கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா அது மீனிங்லெஸ் ஆயிரும். அதனால் எப்போவுமே மேக் ஷுர் தட் if x is not 0 you can cancel, otherwise you don't cancel. So from this x is equal to 0 or lambda is equal to 1. This is from equation 1. From equation 2, and also we have another one, that is x square plus y square equal to 1, that is called constraint. I write here the constraint is x square plus y square equal to 1. That is g of x comma y equal to k model. This is g of x comma y equal to k model. Let it be equation number 3. We put x equal to 0 in equation 3. So x equal to 0 implies from this equation 3 y square equal to 1. So y equal to plus or minus 1. Similarly, we have another value, that is lambda. Suppose lambda equal to 1. I substitute lambda equal to 1 in equation 2. Lambda equal to 1 in equation 2. So that implies 4y is equal to 2y. So which implies y equal to 0. 4y minus 2y equal to 0. So 2y equal to 0. So we get y equal to 0. These are the values of x, y and lambda. And substituting y equal to 0 in equation 3. Substitute or put y equal to 0 in equation 3. So 3 implies x square equal to 1. X square plus 0 equal to 1. So x square equal to 1, which implies x equal to plus or minus 1. Plus or minus 1. So f has possible extreme values at the points. We collect all these points. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற x, y எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி எழுதுறோம். அதுதான் வந்து பாயிண்ட்ஸு. அந்த பாயிண்ட்ஸில் தான் மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம் இருக்க முடியும். So these are the points where there may be maximum or minimum value. Here, so therefore f has possible extreme values. F has possible extreme
values at the points, possible extreme values at the points. What are the points? X is 0 means y is 1. So 0 comma 1 1 point, and x is 0 0 comma minus 1, x is 0 y minus 1, and then y 0 x 1. So y 0 x 1, so 1 comma 0, and then final point is x minus 1 and y 0. So these are the 4 points at which we expect extreme values. இந்த 4 பாயிண்ட்ல தான் எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ் வந்து இருந்தால் கிடைக்கும், இல்லைன்னா கிடைக்காது, வேறு பாயிண்ட்ஸில் கிடைக்காது. அதாவது ஒரு மீனிங். ஸோ டு ஃபைண்ட் த நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்டெப் 1 ஃப்ரம் தட் மெத்தட். அந்த மெத்தடில் இதுதான் ஒன்றுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஸ்டெப் 2 என்ன அப்படின்னா, டு ஃபைண்ட் f values at these points, that is we have to find out what is f of 0 comma 1. f of 0 comma 1 is nothing but 0 plus 2. Substitute in the given equation. Actually given equation is f of x comma equal to x square plus 2y square. அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம கிடைச்சிடும். f of 0 comma 1 வந்து 2 அப்படின்னு வந்துடும். அண்ட் சிமிலர்லி f of 0 comma minus 1. f of 0 comma minus 1 is 0 square plus 2 into minus 1 the whole square. So this time also we get 0 plus 2, that is equal to 2. And then third point we have f of 1 comma 0. That is equal to x square. X square is 1, I mean 1 square plus 2 into 0. So that is 1 plus 0, that will be 1. And then final point f of minus 1 comma 0. That is equal to minus 1 the whole square plus 0. So 1 plus 0, that is equal to 1. So from this we conclude that the maximum value of f is 2. The maximum value of f is actually 2. That 2 occurs at 2 points, that is 0 comma 1 and 0 comma minus 1. We can write like this: f of 0 comma plus or minus 1, the value is actually 2. Similarly, minimum, don't use short form in exams. If rightfully maximum and minimum, examல short form யூஸ் பண்ணாதீங்க. And minimum value of f is f of minimum value பார்த்தீங்கன்னா 1 தான் கிடைக்குது at 2 different points. So we can write like this: plus or minus 1 comma 0, that is nothing but 1. Okay, that's all this problem. Once again நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து காமிக்கிறேன். So f of x comma is given, and g of x comma, don't forget that g of x comma y should be in the form like this. ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. g of x comma y equal to k, அந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்கணும். Take this side alone g of x comma y, don't include this one. இந்த ஒன்றை சேர்த்து எடுக்கக்கூடாது. This step is very important, so don't forget this. இதை மறந்துடாதீங்க. இந்த கேங்கிறது நமக்கு செப்பரேட்டாக தனியாக இருக்கணும். இந்த ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த இடத்த மட்டும்தான் நம்ம g of x comma y சூஸ் பண்ணணும். That is here x square plus y square. And then we have to find out fx, fy and gx, gy. By Lagrange multipliers method, we have del f equal to lambda into del g. That is fx equal to lambda into gx and fy equal to lambda into gy. So இதை யூஸ் பண்ணி we can find out x, lambda and 1, and then corresponding points. இப்போ நமக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸில் தான் இருக்கும். லைக் நம்ம ப்ரீவியஸில் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா, அந்த மாடல். இந்த பாயிண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸ்டெப் 1ஓட வேலை. ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் திஸ், சிம்பிளி சப்ஸ்டியூட் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப். இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம். அதில் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ பேர் மேக்ஸிமம் வேல்யூ, ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ பேர் மினிமம் வேல்யூ. தட்ஸ் ஆல். ஸோ இந்த கொஸ்டின் நமக்கு ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில், அதனால் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். A rectangular box without a lid is to be made from
12 meter square of cardboard. Find the maximum volume of such a box. ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது, மேலே வந்து டாப் மட்டும் இல்லாமல் தேர்ட் லிட். அது 12 மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆஃப் கார்ட்போர்டில் இருந்து அதை மேக் பண்ணுறாங்க. நம்மளோட கொஸ்டின் என்னென்னா, அந்த பாக்ஸோட மேக்ஸிமம் வால்யூம், அது எவ்வளவு வால்யூம், தமிழில் வந்து அதை கொள்ளளவு அது கன அளவு அப்படின்னு சொல்லுவோம். மேக்ஸிமம் வால்யூம் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறதான் இப்போ நம்ம கொஸ்டின். The one condition is without the 12 meter square of cardboard. So this is nothing but area of that cardboard. You have to find out maximum value of such a box. It is like a rectangular box, means it is like a cuboid with one side open. So suppose it is given, use Lagrange multiplier method, means you should use Lagrange multiplier method. If it is not given, you can use any method, previous exercise or this exercise. நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களான்னு எப்போவுமே பார்த்துக்குங்க. ஒரு மெத்தடை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணணும். இப் இட் இஸ் நாட் மென்ஷன்டு, யூ கேன் யூஸ் எனி மெத்தட். இப்போ இந்த கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணாமல் கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் எந்த மெத்தட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை மாற்றி யூஸ் பண்ணிடுறாங்க, நீங்கள் மார்க் வந்து கிளைம் பண்ண முடியாமல். Okay, so we take let x, y, z be the length, width and height of the box. So you know what is a box? Rectangular box. I just draw here. Cuboid. Usually அதை வந்து நம்ம cuboidன்னு சொல்லுவோம். என்னால் தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரா பண்ணுறேன். The lid open means the top alone open. ஸோ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஆல் அதர் திங் திஸ் சைடு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது lid is open. This side and back side, bottom also. Okay, so this is this box, rectangular box. We take this x as length and y as breadth, width and z as height. So x y z அப்படின்னு வரிசையாக எடுத்துக்கலாம். நான் கொஞ்சம் ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதுறேன். So let x y z be the length, width, height. So I write like this. Let xங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த்னு வச்சுக்கலாம், length, and y is width of the box and z height of the box. So what is volume of this box? Volume of this box, volume, we know this length into breadth into height, so this will be x, y, z. Actually, to apply Lagrange's multiplier method, we need two functions. One is f of x comma y comma z and another one is g of x comma y comma z. So now we are considering the two functions. நமக்கு அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வேணும், எஃப்பும் ஜி வேணும். இப்போ இந்த எஃப் ஜியை தான் இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம், கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, சப்போஸ் நமக்கு இந்த 3 வேரியபிள்ஸில் இல்லாமல் 2 வேரியபிள்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ண முடிஞ்சாலும் பண்ணிக்கலாம், அக்கார்டிங் டு த கொஸ்டின். ரைட். அண்ட் அனதர் திங் இஸ், வாட் இஸ் திஸ் 12 மீட்டர் ஸ்கொயர்? ஸோ 12 மீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் சம் ஆஃப் ஏரியாஸ் ஆஃப் ஆல் தி சைட்ஸ் எக்ஸப்ட் த டாப். இந்த டாப்பை தவிர மீதி இருக்கிற எல்லா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் இல்லையா, அதை எல்லா ஏரியாவும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்னா 12 மீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்கும். ஐ மீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ டேக் திஸ் ரெக்டாங்கிள். Okay, this rectangle, so area of this rectangle plus area of this rectangle side and this side back, this side bottom, இந்த எல்லா ஏரியாவும் ஆட் பண்ணோம்னா we should get 12 meter square. Okay, so that is nothing but, suppose we consider one side x and another side z. For example, rectangle with length x and another one value y, then its area will be length into breadth. Okay, so x into z. So like this we have two boxes, I mean two rectangles. So total area will be like this, 2xz and 2yz. அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் ஒரு சைடு நமக்கு ஓப்பனாக இருக்கு இல்லையா, அதனால் அந்த இடம் மட்டும் நமக்கு xy தான் போடணும். here yz, here xy. That will be 12.
This is from given data. Because this rectangular box made from 12 meters square of cardboard. அந்த 12 மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா இருக்கிற கார்ட்போர்டில் இருந்தால் இதை கிரியேட் பண்ணுறோம். அப்போ அந்த ஏரியா வந்து மாறாமல் தானே இருக்கும். அதனால தான் இதில் ஒரே ஒரு விஷயம், இந்த XYக்கு 2 போடக்கூடாது. ஆக்சுவலி இதில் நொட்டேஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன் சைடு, சப்போஸ் இது வந்து எக்ஸு, நமக்கு இது எக்ஸ் வந்துடும், இன்னொரு சைடு வந்து ஒய், அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க. அனதர் சைடு வில் பி இஜெட். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, அதான் எக்ஸ் ஒய் ஜெட். ஸோ சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்ட்ரைண்ட். So subject to the constraint means nothing but g of xyz. So here g of xyz is, this is of the form g of xyz equal to k, where k equal to 12. So g of xyz is nothing but this one, 2xz plus 2yz plus xy. இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டா போதும். Then again by Lagrange multiplier method or using Lagrange multiplier method, Lagrange multiplier method or Lagrange multiplier, both are same here. Using Lagrange multipliers, the formula is actually del f, we write del f equal to lambda into del g, but here instead of f we have v. So del v is equal to lambda into some del g. G is here g only. நம்ம f க்கு பதிலா இங்க v இருக்கு, g க்கு இருக்க வேண்டிய இடத்துல g தான் இருக்கு. And the constraint is, g of xyz. G of xyz equal to k, but here k is 12. We have 12 here, so this is nothing but 12. This del v means vx. So vx equal to some lambda into gx, comma vy is equal to some lambda into gy, and vz is lambda into gz. So you can find out this using the function v and g. இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதோட சேர்த்து நமக்கு இந்த கண்டிஷன் மறந்துடக்கூடாது. அண்ட் த கண்டிஷன் இஸ், and the condition g of xyz is 2xz plus 2yz plus xy is equal to 12. Now what is vx? So v is xyz, right here. So v is xyz. So vx is equal to yz, and vy is equal to xz, and vz is equal to xy. Similarly, g, this is actually g. So gx, so gx, differentiate this. 2xz will become 2z, 2yz will be 0, and xy is now y, and gy 2z plus x, gz 2x plus 2y, 2x plus 2y. Differentiate பண்றோம் with respect to xyz respectively. Then we use that equations, vx equal to அந்த மாதிரி இருக்கிற equations then யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So yz is equal to, yz is equal to 2z plus y into lambda. This is from vx equal to
some lambda into gx. அதிலிருந்து நம்ம எழுதுறோம். Lambda, that would be number 2. The number 1 is this all together consider as number 1. I mean this Vx equal to lambda Gx, Vy equal to lambda Gy, and Vz equal to lambda Gz. All together consider as 1. So from 1 we are writing this. அந்த 1ன்னு போட்டிருக்கிறதுல ஃபர்ஸ்ட் இதில் இருந்தால் இப்போ நம்ம எழுதிட்டோம். Similarly from second one xz is equal to 2z plus x into lambda. Let it be number 3. And from third, xy is equal to 2x plus 2y into lambda. Let it be number 4. And the constraint. The constraint 2xz plus 2yz plus xy is equal to 12. That will be number 5. By solving these equations, we can find out actually xyz lambda. By using that, we can find out the points. At that points, அந்த points நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we have to find out f of xyz. அதிலிருந்து maximum minimum value கண்டுபிடிக்கணும். Like previous one. So how to solve these equations 2, 3, 4 and 5? நீங்கள் எந்த மெத்தட் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். I do like this. Equation 2 into x. Multiply equation 2 both the sides by x. So we get left hand side xyz because already we have yz. So now we multiply it by x. So xyz is equal to. Then multiply right side also with x. So lambda into multiply by x. So we get 2xz plus already we have y there. So xy. Let it be number 6. இப்போ நம்மளோட எய்மிங் என்னன்னா இந்த லேம்டா xyz வேல்யூஸ்லாம் கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்கணும். We have to find out these values. Actually we have 4 unknowns xyz and lambda. The 4 unknowns இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வேற மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும். So third equation, multiply both sides of third by y. So this implies xyz that is equal to 2 into z ஏற்கனவே அங்கே இருக்கு lambda into இப்போ நம்ம y-ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். So 2yz plus xy. 2yz plus xy. Let it be number 7. And similarly equation 4 into z நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். மல்டிப்ளை பை எக்ஸ் ஒய் இசட். ஸோ திஸ் சைடு வில் பி எக்ஸ் ஒய் இசட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்ட்டு அங்கே 2x ஏற்கனவே இருக்குது. ஸோ 2xz ப்ளஸ் 2y. ஸோ 2yz. Let it be number 8. So suppose lambda equal to 0 means what we will get? We get xyz equal to 0. That is meaningless because xyz is nothing but volume. Okay, volume will be 0 if lambda equal to 0. So here lambda not equal to 0. We conclude that lambda not equal to 0. So lambda 0 ஆச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா xyz 0 ஆயிரும். அதனால here lambda not equal to 0.
Okay, so suppose lambda equal to 0 means xyz equal to 0, that implies volume equal to 0, that is meaningless, that is a contradiction. So here lambda not equal to 0. We compare equation 6 and 7, because left sides are same. இந்த ரெண்டு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா xyz தான் இருக்கு. Actually 6 and 7 are same. So right hand side நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். We can equate both the right hand side. Right hand side என்ன பண்ணிக்கலாம், lambda cancel பண்ணிக்கலாம். So after cancelling I write like this. So 2xz plus xy is equal to 2yz plus xy. This is from equation 6 and 7. So we can cancel this xy, this xy, and also we can cancel 2. X is equal to y. We can cancel z also, because z cannot be 0. Since z not equal to 0, if z is 0, xyz will be 0, that is volume will be 0, that is a contradiction, because volume cannot be 0. இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இதை கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் 2 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. பட் இஜெட்டை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி திங்க் தட் இஜெட் வெதர் இட் கேன் பி 0 ஆர் நாட். இஜெட் 0 இருக்கலாமா இருக்கக்கூடாதுன்னு யோசிச்சுக்குங்க. பட் இங்கே இஜெட் 0 இருக்கக்கூடாது. இஜெட் 0 இருந்தால் என்ன ஆகும்னா, XY Z 0 ஆயிரும், வால்யூமே 0 ஆயிரும். அதனால தாராளமாக இங்கே இஜெட்டையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஃபைனலாக நமக்கு x equal to y அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ ஃப்ரம் 6 and 7 இது எல்லாமே எதை வச்சு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரம் 6 and 7. 6 and 7 implies both are equal. அதிலிருந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். Similarly from 7 and 8. From 7 and 8. 7 and 8 also same. I mean left hand side same. So right hand side must be same. So I can write like this. After cancelling lambda. Lambda cancel பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம். 2yz plus xy is equal to 2xz plus 2yz. This 2yz and 2yz can be cancelled. 2yz ரெண்டு பக்கம் cancel பண்ணிடலாம். After this we can cancel x, because x cannot be 0. So from this y equal to 2z. On the previous one x equal to y, combine these two, x equal to y, now y equal to 2z, therefore x is equal to y is equal to 2z. So we substitute this in equation 5. Equation 5 is here, this one. Actually instead of x substitute 2z and y also 2z in equation 5. The substitute means like this, put x equal to 2z and y is equal to 2z in equation 5. So we get, actually what is equation 5? This one I write here again, 2xz plus 2yz. For understanding I am writing 2yz plus xy is equal to 12. Actually this is equation 5. இதான் நமக்கு equation 5. இப்போ இதில் வந்து substitute பண்ணுறோம். 2 into so 2 into, instead of x 2z போட்டுக்கலாம். So 2 into 2z into z will be z cube plus instead of y 2z. So 2 into 2z into z, so that will be 4z square. X into y, so 2z into 2z, so 4z square is equal to 12. Sorry, here also z square, 2z square. 2 into 2z into z
So that will be 4z square. 4z square plus 4z square plus 4z square is equal to 12. Add these three. So 12z square is equal to 12. So z square equal to 1. Z square equal to 1. Z equal to actually plus or minus 1, but here Z cannot be negative because it is length, breadth, height. Okay, Z, X, Y, Z cannot be negative. So we consider only Z equal to 1 because reason is Z cannot be negative. Z can't be negative. So Z equal to 1. So Z equal to 1 means what is X? X equal to 2Z. X is equal to 2Z. So 2 into 1 will be 2. And Y is also 2. X equal to Y. So X2 means Y also 2. X equal to Y equal to 2Z. அதில் வந்து நம்ம XYZ கண்டுபிடிச்சிடலாம். So X equal to 2, Y equal to 2 and Z equal to 1. So from this volume will be XYZ. So XYZ means 2 into 2 into 1. So 4. Actually the unit is meter cube. ஏன்னா நமக்கு மீட்டரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. Volume is அப்போ meter cube. So this is the required volume. That's all.